So good morning to everyone. Say good morning, yeah? Yeah. So we'll continue with the problem where we left. I think we have done some 8 problem, or some 7 problem would have been over. I gave you one problem as a homework. Correct, Appa? Apart from that, we'll continue now and we'll close it up now. Then we'll think of starting of next chapter. So now I'll move forward to the question number 8. We are doing with dash standard. Yes, thank God. Okay. அதை மறந்துட்டு இன்னைக்கு வந்துடக்கூடாது. Old era publication publish a popular monthly magazine on 15th of every month. The publication sells the advertising space on terms of 90% payable in advance and balance 5% payable within 30 days from the release of the publication. The space for March 20 issue of magazine was sold in the month of February 20. The magazine was published as per the schedule 15th of month. The amount of rupees 2,70,000 has been received up to 31st March 20 and 30,000 was received on 10th April 2020 for an advertisement published in the March issue of the publication. Please advise the accountant the amount of revenue to be recognized in the context of provision of S9 revenue recognition during the year ending 31st March 2020. I give you 1 minute, read the question again. சரிப்பா எவ்வளோக்கான அமௌண்ட் 2,70,000 has been received up to ஜனவரி மார்ச் வரைக்கும் வாங்கிட்டாங்க 30,000 ஏப்ரலில் வாங்குவாங்க கரெக்டாப்பா இப்போ நான் எவ்வளோ அமௌண்ட் ரெவன்யூ ரெகனைஸ் பண்ணோம் 3 lakh should be recognized. Yes or no? Okay, not only 270, not 30,000 because I receive the publication is going to be published on 15th of March. அப்போ 15th மார்ச்ல பப்ளிஷ் ஆச்சுனாவே ஐ எம் எலிஜிபிள் டு ரெகனைஸ் எஸ் ரெவன்யூ. ஓகே இங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா either under completed service contract or under the proportionate completion method, whichever related to the revenue of the work accomplished. That is what we learned under AS 9. Under AS 7 we have only AS 7 we have only percentage of completion method, but under AS 9 we have percentage of completion method and இன்னொரு பேரு தான் என்னது percentage of completion method இன்னொரு பேரு தான் என்னது proportionate completion method. Are you all listening with me? Next, analysis of given case. So this is where you have to answer as I told you 3 paragraph. In the given case, income accrues when related advertisement appears before public. The advertisement service would be considered as performed on the day of advertisement is appeared before the public. Hence, revenue is recognized on that date. In case of 15/3/2020, the date of publication of magazine. Accounting treatment for the given situation.
Hence, 3 lakhs recognized as income in March 2020. The terms of payment are not relevant for considering the date on which revenue to be recognized. Rupees 30,000 treated as an amount due from the advertiser as on 31/3/2020 and 2,70,000 rupees treated as payment received against the sale. Hello? Of course, this is very simple. You can write that second and third paragraph. Second and third paragraph. Second and third paragraph. Over to second and third paragraph.
Question number 9. That runs a food delivery business, Zomato or Zomato. As per the arrangement, that allows customer to order food from the local restaurant and is responsible for delivery of the food within the stipulated time. During a particular year, it collects the money in order made online as under. Total price for the food item 200 lakhs. Delivery charges 60 lakhs. GST is 40 lakhs. Total is 300 lakhs. Zomato Limited 300 lakhs for the above order from the customer and order were delivered to the customer in a stipulated time. How much of revenue should be recognized by the restaurant and how much of revenue should be recognized by Zomato for the year? இவங்க எவ்வளோ ரெஸ்டாரண்ட் எவ்வளோ ரெஸ்டாரண்ட் எவ்வளோ ரெகனைஸ் பண்ணோம் 200 lakhs. Delivery charges 60 lakhs. GST for proportionately this. Do you all agree with me? So whatever the delivery charges are charged by Zomato Limited, that is the income of the Zomato Limited. Food and all, it's the income of the restaurant only. சொல்லுப்பா. So after this Zomato, Swiggy and all has become famous, this question have been framed. Okay. Now, risk and reward associated with the food items are not with Zomato. When the customer has ordered the food item, whether the item will be prepared or not is the responsibility of the restaurant, not the Z. சொல்லுப்பா ஆமா தானே? Similarly, the responsibility in the delivery of the food is with Zomato. And the restaurant does not undertake any responsibility for the delivery. Therefore, the restaurant undertakes the principal's responsibility to prepare food and ensure its quality. Z Limited, on the other hand, is only responsible to deliver the food. Thus, Z Limited is acting as an agent. That's very important. Hence, it can only recognize revenue relating to that activity, which it does in the ordinary course of business. The revenue of Z therefore is 60 lakhs, whereas the revenue of restaurant will be 200 lakhs. It may be noted that GST 40 lakhs liability payable to the government third party, hence it does not form part of revenue. Even in அதுக்கு இதுக்கும் proportionate எடுத்தாலுமே கவர்மெண்ட்டுக்கு தானே போகுது. So I am not going to take that as a revenue. Hopefully you understood this question. Quickly take a note. This is newly added in the last 2-3 years back. 2-3 years back. Before that there was no such question.
சரிங்களாமா? Okay. Over to next question. Question number 10. Question number 10. 10 முடிச்சிட்டீங்கல்ல? சரி. Goods 60,000 were sold on 23/2002, but at request of the buyer, these were delivered on 10/4/2022. எப்போ இன்கம் ரைனஸ் பண்ணோம்? Everybody 23/2002. 15/1/2002 goods 1,50,000 were sent on consignment basis, which 20% of goods unsold are lying with the consignee on 31/3/2022. என்னதுங்க? goods with customer எவ்வளவு அமௌண்ட்? 1,50,000 into 20%. கரெக்டா? என்னப்பா ஆமாவா இல்லையா? இங்க ப்ராஃபிட் மார்ஜின்லாம் கொடுக்கல. கொடுத்ததுனால you have to consider that also. Next, so first case, uh, 2002 அடுத்து 80% போட்டீங்கன்னா 1,50,000 into 80% will be getting 1,20,000. அடுத்தது 1,20,000 ஒருத்தர் goods were sold on approval basis on 1/12/2001. The period of approval 3 months. அப்ப 3 months எப்ப கணக்கு முடியுது? பிப்ரவரி என்னைக்கு முடியுதாப்பா? பிப்ரவரி தானே முடியுது? 1/12 டிசம்பர் ஜனவரி பிப்ரவரி தானேம்மா? ஓகே, மார்ச் எல்லாம் கிடையாது. they were considered sold. அதுக்குள்ள வரலைன்னா they were considered sold. Buyers and approval of 75% the goods up to 31/1/2002 and no approval or disapproval received for the remaining goods till 31/3/2002. Tell me what is the value of sale? Value of sale 1,20,000 because the period of approval get expired on 29/2. அதுக்கப்புறம் ரிப்ளை பண்ணலைன்னா it is assumed that they accepted. சொல்லுப்பா. Next, apart from the above, company has made a cash flow of 7,80,000. Trade discount of 5% will be allowed on cash sales. Now what is the cash sale value? 7,80,000 or 7,80,000 minus, because that is a trade discount. If it is a cash discount, then I do agree, say that it's 7,80,000. கரெக்டா இல்லையாப்பா? கேஷ் டிஸ்கவுண்ட் வந்து 780 தான். ஏன்னா அந்த அமௌண்ட் வந்து இன்கம் தான் ஆஃபர் பண்ணுவோம். இங்க ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட் லெஸ் பண்றோம். கரெக்டுங்களா? So this problem I gave you as a homework. Even though I gave you as a homework, now we have discussed that question. Hopefully you are okay with that. Question number 11. A manufacturer or a manufacturing company has a following stage of production and sale in manufacturing of fine paper rolls. 15/1/2016 raw material cost and RV. 21/2016 WIP. 27/1/2016 rough and thick papers. 15/2/2016 fine paper roll. 21/2016 ready for sale. 15/3/2016 sale agreed and invoice raised. 2/4/16 delivery and paid. இதுல எந்த டேட்ல கண்ணா explain the stage on which you would think revenue will be generated and calculated? How much would net profit for the year 31/3/2016? The thing you have to understand that should I recognize the revenue at this stage இல்ல risk and reward transfer இங்கயா எப்ப risk and reward transfer ஆச்சு அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கணும். எப்ப கண்ணா risk and reward transfer ஆயிருக்கும்? ரா மெட்டீரியல் வந்தோடனே ரிஸ்க் அண்ட் ரிவார்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுமா? கிடையாது. WIPல இருக்கும்போது கிடையாது. ரஃப் அண்ட் திக் பேப்பர்ஸ் WIP2 கிடையாது. ஃபைன் பேப்பர் ரோல் ஃபைனல் ப்ராடக்டா மாறிட்டு இருக்கு.
கிடையாது. ஆ கிடையாதா எஸ்ஸா? இப்ப இது வரைக்கும் கிடையாதுங்கிறத கன்ஃபார்மா எடுத்துக்கலாமாப்பா? எல்லாரும் சொல்லுங்க. ஆன்லைன் துர்கா ஸ்டெஃபி எவ்ரி ஒன். திஸ் இஸ் நாட் தேர். யூ டெல் மீ யூ ஹாவ் another 4 dates அப்பா. இந்த 4 datesல எந்த டேட் எடுத்துக்கணும்? ஃபைன் பேப்பர் ரோல் ரெடி ஆயிடுச்சு. ரெடி ஃபார் சேலா? சேல் அக்ரிமெண்ட், சேல் அக்ரீட் அண்ட் இன்வாய்ஸ் ரைஸ்டா? டெலிவரி அண்ட் பெய்டா? என்னப்பா? சேல் அக்ரீட் அண்ட் இன்வாய்ஸ் ரைஸ்டு. டெலிவரி ஆகணுங்கிற நெசசிட்டி கிடையாது, பேமெண்ட் ஆகணுங்கிற நெசசிட்டியும் கிடையாது. லாரியில வண்டி லோட் பண்ணிட்டாவே போதும். goods in transit might be 1 week 1 month of time when you are exporting to some other country. சொல்லுங்கப்பா. சி ரெடி ஃபார் சேல்னாலும் ரிஸ்க் அண்ட் ரிவார்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகல. இந்த இடத்துல ஒரு 100 சேர் ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஓகே, ரோட்ல போறவங்கிட்ட கொண்டு போய் இப்ப 100 சேர் ரெடி பண்ணிருக்க, காசு கொடுன்னு கேட்டா கொடுப்பானா? ஓகே, at the moment the finished goods ready for sale, it does not shows that risk and reward have been transferred. என்னப்பா, யாராவது வந்து அக்ரி பண்ணிக்கணும் வாங்கிக்கிறேன்னு, அப்பதானப்பா ரிஸ்க் அண்ட் ரிவார்ட் இஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்டு. அப்ப எந்த டேட் இஸ் ரெலவெண்ட்? 15/3/2016 is relevant. So what will be your profit? Yeah, your profit will be 1,50,000. Yes, second question they asked about your profit also. என்னப்பா முடிக்கிறீங்க? Which you explain the stage on which you think that revenue will be generated, that we told you that 15/3/16 and calculate how much would be the net profit. Net profit you have to compute now 1,50,000. எவ்வளவுமா சொல்லுங்கடா. Okay, A is 9. Transaction involving sale of goods. Performance should be recorded as being achieved when the following conditions have been fulfilled. The seller of goods has transferred to the buyer property. The property in the goods for price are all significant risk and reward of ownership have been transferred to the buyer, and seller retain no effective control of the goods transferred to a degree usually associated with ownership, and no significant uncertainty exists regarding the amount of the consideration that will derived from the sale of goods. Thus, the sale shall be recognized only when the following two conditions are satisfied. The sale value is fixed and determinable. Property of the goods is transferred to the customer. Transferred means not delivered. நான் அனுப்பிச்சாலே அது வந்து எஸ். அடுத்தது இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது 150 should be the revenue. Do you all agree with me? Yes or no? So what you do, you can write it from here, this particular area. மேலே இருக்கிறது basic condition. No need to write. The sale will be recognized only when the following two conditions are satisfied. These two conditions are satisfied, you can recognize revenue. So write that. Write those conditions.
Have you completed with this? Once you completed, let me know. Yeah. Online? Yeah. Or the next question, question number 12. Passion Limited is engaged in manufacturing of ready-made garments. They provide you the following information on 31/3/2017. On 15 January 17, garments worth of 4 lakhs were sent to on and on consignment basis, of which 25% of garments is unsold. அப்ப எவ்வளவு கணக்கு எடுத்துக்கணும்? 3 lakh is a sale value, 1 lakh is a goods with the customer. சொல்லுப்பா. Garments worth of 1,95,000 were sold to Sign Boutique on 25th March 17, but at the request of the Sign, these were delivered on 15th. Should I take it as a sale on 25th March or 15th April? 15th, huh? Yeah. On 1st November 2016, a garment worth of 2,50,000 was sold on approval basis. The period of approval is 4 months. என்னைக்கு ஆரம்பிச்சாங்க? 1st November. எவ்வளவு நாள் டைம்? நவம்பர், டிசம்பர், ஜனவரி, பிப்ரவரி. 29th February. இது உங்களுக்கே தெரியும். 75% கூட்ஸுக்கு வந்து அப்ரூவல் கிடைச்சிருச்சு. நோ அப்ரூவல் டிஸ்அப்ரூவல் ரிசீவ்ட் ஆன் 31 March 2017. எவ்வளவு அமௌண்ட்? Entire 250 should be booked as a sale only, na? Of course, you know this answer and you can do it this as a homework. You know the answer, right? We discussed also. Ensure that all the homework question can answer இருக்குங்கிறத ensure பண்ணிக்கோங்க. Now, come to question number 13. Question number 13. I think 12 you can able to do. Now, over to question number 13. 13 also you can do. This is not new for you. When it comes here, yeah, this is okay. Showroom request nala போல. Point 3 I discuss. Point 1, point 2 I am not going to discuss with you because it's repeated. Rainbow Limited supplied goods worth of 6 lakhs to Sham Limited and concurrently immediate agree to repurchase the same goods on 14th April. It is a financing arrangement or question number 3? It's a question number என்ன கணது? Financing arrangement or sale? It is not a sale. Same price சரி same திருப்பி வாங்கிக்கிறேன்னு போட்டாங்கன்னா அதை வந்து பிளட்ஜ் பண்ணி வாங்குற மாதிரி தான். புரியுதுங்களா? அதாவது என்னைக்கு வித்தனோ அன்னைக்கு அக்ரிமெண்ட் போட்டாங்கன்னா this is not a sale. ஏன்னா இங்க price also is fixed பா. Not market price. 6 lakh is fixed only na. The price is not given. So you don't worry. ஓ பிரைஸ் ஃபிக்ஸ் ஆகல அப்படின்னா அது வந்து சேல். நோ, மார்க்கெட் பிரைஸ்க்கு வாங்கினா தான் பிரைஸ் ஃபிக்ஸ் ஆகல. இப்போ 6 லட்சங்கிறது பிரைஸ் ஃபிக்ஸ் ஆயிடுச்சுல. என்னங்கம்மா? ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் 3, சேல் ஆர் ரீபர்ச்சேஸ் அக்ரிமெண்ட், that is where the seller concurrently agreed to repurchase same goods at a later date. Such a transaction that in the substance of financing arrangement or financing agreement, the resulting cash inflow is not a revenue as dependent should not be recognized as a revenue. Hence, no revenue should be recognized in the given case. Are you all okay with this? Yes or no? அடுத்தது, Rainbow Limited supply goods 6 lakhs, concurrently agreed to repurchase and the same. இதான் முடிச்சுட்டோமா? D Limited used certain assets of Rainbow Limited. Rainbow Limited received 7.5 lakhs and 12 lakhs as interest and royalty respectively from D Limited during 2021. எப்படி கண்ணா புக் பண்ணோம் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு? டேய் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு இன்கம் எப்படி புக் பண்ணோம்? ரிவைஸ் பண்ணுங்கிறது தெளிவாக தெரியுது. அக்ரூவல் ஆர் டைம் பேசிஸ், ராயல்ட்டி ஆஸ் பர் தி அக்ரிமெண்ட். கரெக்டு தானே? 25th December goods 4 lakhs were sent on consignment basis on which 40% of goods unsold lying in the consignee at the end of the year. You know the 40 lakhs into 4 lakhs into 40%, that will be goods with customer. Now what I suggest you, I like to
take this as a homework question. But I like you people to write answer to these two questions. So அது பாதியா இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சுன்னா இட்ஸ் பெட்டர் டு ரைட் கம்ப்ளீட் ஆன்சர். ஏன்னா ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு இங்க இன்னொரு பாயிண்ட்டுக்கு வேற இடத்துல வேண்டாம். ஷார்ட்டா வந்து கடகடன்னு எழுதிக்கோ. கொஸ்டின் ஒன்னு வந்து ஷார்ட்டா எழுதிக்கோ. கொஸ்டின் 1 and 2 ஷார்ட்டா எழுதினீங்கன்னா போதும். ஏன்னா யூ நோ தி கான்செப்ட்ஸ் அண்ட் யூ நோ ஹவு டு ரைட் அண்ட் ஆல் ரைட். Because 3 and 4 is new concept, so you have to write neatly.
I hope everyone would have completed. Now, over to the last question under this AS 9. This will be the last question. Just listen. Okay. For the year ended 31st March 2001, KY Enterprise has entered into the following transaction. On 31st March 1, KY supplied 2 machines to its customer. ST both machines, customer ST. Both machines were accepted by ST on 3rd March 2021. Machine 1 was a machine that was routinely supplied by KY Limited to many of customer, and installation process was so simple. இது வந்து ரொட்டீனா வந்து அவங்களுக்கு சப்ளை பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அதனால பெருசா அதுக்கு தேவையில்லை, டக்கு இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். Machine 1 was installed on 2nd April by ST employees. Machine 2 is being more specialized in nature, require an installation process which are more complicated, requiring significant assistance from KY. Machine 2 was installed between 2nd and 5th April. Details of cost and sales price are as follows. Particulars: Machine 1, Machine 2. Sale price, cost of production, installation fees. How should above transaction be recognized by KY Enterprise for the year ending 31st March 2001? ரெண்டு மெஷினை சப்ளை பண்றாங்க, ஒன்று ரொட்டீனா சப்ளை பண்றது, ரொட்டீனை சப்ளை பண்றாங்க. அப்போ அந்த ரொட்டீனை சப்ளை பண்ணக்கூடிய மெஷினை வந்து அவங்க டக்குன்னு யூஸ் பண்ண முடியும். இன்னொரு மெஷின் வந்து ஸ்பெஷலைஸ்டு நேச்சர், அதனோட இன்ஸ்டலேஷன் எப்போ நடக்குதுன்னு பாருங்க. மெஷின் ஒன்னுடைய சேல் பிரைஸ் கொடுத்துருக்காங்க, காஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க, இன்ஸ்டலேஷன் ஃபீஸ் கொடுத்துருக்காங்க, நெல். மெஷின் 2 கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ மெஷின் 1 எப்போ சேலாக ட்ரீட் பண்ணும், மெஷின் 2 எப்போ சேலாக ட்ரீட் பண்ணும், இதனுடைய ப்ராசஸ் மட்டும் யூ ஹேவ் டு டெல். டேக் another 30 seconds if you want. மெஷின் 1 வந்து 31st March, மெஷின் 2 இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணோன்னே என்ன பிரைஸுக்கு எடுத்துக்கணும்? 3 lakhs காமிக்கணுமோ 150 10,000 காமிக்கணுமோ, என்ன வேல்யூ காமிக்கணும்? 3 lakhs 1,50,000. Goods with customer, yeah. At the moment it's become goods with the customer, you should go with the cost price only, not sale value. என்னம்மா எஸ்ஸா நோவா? See, second caseல is it a sale or not a sale? Everybody reply to me. It is not a sale. When it is not a sale, it is a goods with the customer. When it is a goods with the customer, it should be at cost price only. Machinery 1 என்னைக்கு ரெகனைஸ் பண்றாங்க? ரெவன்யூ வந்து 320 அப்ப சேல் வேல்யூ and cost and other expenses போக balance இருக்கிறது profit. You all agree with me? Since the question is specific that the machine is already accepted by ST Limited on 31st March, the revenue arising from sale of machine needs to be recognized for the year ending 31st March 2001. This is because acceptance of machine indicates that the risk and reward pursuant to the ownership or transfer to ST Limited. Do you all agree with me? In the second case le machine accept பண்ணிட்டாங்களா பண்ணலையா? ரெண்டு கேஸ்ல மெஷின் அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்களா? installation process is 2 to 5, but 2 machine to customer, both machine were accepted. அப்ப ரெண்டு மெஷின் அக்செப்ட் ஆயிருந்தா என்னன்னு காமிக்கணும்? இதையும் என்னன்னு காமிக்கணும்? சேல் தான் காமிக்கணும். Suppose if this word is not given na, first scenario this is sale, this is goods with customer. Do you all agree with me? இங்க இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணலாம் சரி பண்ணலாம் சரி நான் எடுத்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டேன். அப்ப வந்து ஜஸ்ட் ப்ரொசீஜரல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் மட்டும் தான் பெண்டிங் இருக்கு. சப்போஸ் அக்செப்டன்ஸ் பத்தி பேசியிருந்தானா 100% 1,50,000 should be goods with customer. Now இந்த இடத்துல installation process of machine 2 is more complicated, requiring significant assistance. The machine is already, but however இந்த கொஸ்டினோட இருந்திருந்தா அடுத்த வருஷம் தான் ரெவன்யூ ரெகனைஸ் பண்ணுவோம். however question specifics that machine is already accepted by ST Limited வேர்டு கொடுத்துருக்கானா, இந்த ஒரு வேர்டு கொடுத்துருக்கனால தான் ஆன்சர் மாறுது. ஆனா நாளைக்கு இதே கொஸ்டினை பிரிண்ட் பண்ணி இதை தூக்கிட்டானா உன்னோட ஆன்சர் வேற மாதிரி இருக்கும்.
புரிஞ்சதுங்களா? அதனால சி இந்த கொஸ்டின் தானே கிளாஸ்ல போட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆன்சர் எழுதக்கூடாது. கொஸ்டினை படிச்சு புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் ஆன்சர் எழுதணும். புரியுதுங்களா? இந்த கொடுக்காம இருந்தா உங்களோட ஆன்சர் கம்ப்ளீட்டா மாறி இருக்கும். ஓகே. Assuming that there is no further approval or acceptance required from the buyer for the machine sold. Revenue from sale of machine 2 can be recognized by the year ending 31st March. Revenue is 3 lakhs, cost of goods sold is 150, profit is 150. So this answer is same everywhere. Reason that it is accepted. புரியுதாப்பா? அக்செப்ட் பண்ணாம இருந்தா பண்ண முடியாது. டேக் அ நோட். அந்த அக்செப்டன்ஸ் வந்து ஹைலைட் பண்ணிக்கங்க.
completed. So with this we successfully completed dash standard. AS9 is over. AS9 is over. So now AS1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 11, 12, 16, 22 அவ்வளவுதான். இதெல்லாம் முடிஞ்சிருக்கு. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So 11 standards are over. So would you please tell me the pending standards? 3, அடுத்தது 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. So this we are going to cover in the big chapter called amalgamation. All these three we are going to cover in the form of CFS, consolidated financial statement, 21, 23, 27. By the time I complete CFS, 3 standards will be over. By the time I complete 14, amalgamation is over. Then you have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 standard. 12 standard? 12 standard. This is again is a chapter. It will take some time. It is a chapter. This will take a time. This will take a time. This may take some time. Apart from this 1, 2, 3, 4, 5 standard, 13 maybe one class, 17 one class, 18 and 24 one class. 18 plus 24 one class. 25 maybe one class or less than one class. 26 is one class. 29 is one class. I hope you are getting connected with me. So these are the pending area. Apart from this, you have buyback of shares. என்ன சாப்டருக்கு பைபேக் இருக்குல்ல உங்களுக்கு? என்னம்மா இருக்கா இல்லையா? Buyback will be there. So apart from that, cash flow, as I told you, we are going to see in separate chapter. Amalgamation, internal reconstruction will be over now. Branch is over. Preparation of financial statement, I advise you to start practice from now. 11th 12th நம்ம ட்ரேடிங் அக்கவுண்ட் கொடுத்திருந்தா என்ன பண்ணுவோம்? P&L பேலன்ஸ் ஷீட் போடுவோம். புரியுதா? அவுட்ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ், ப்ரீபெய்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் என்னன்னு தெரியும்ல? Only thing schedule 3 la you would have not been familiarized. So once I complete amalgamation, internal reconstruction chapter, immediately start and practice weekly 2 questions from this preparation of financial statement. I am not going to do that chapter separately for you, but in the examination, so will I get a question? Damn sure I will get a question. The old syllabus damn sure, new syllabus maybe. And you have so many other areas to test. But don't take it in the lighter way. Don't take it in the lighter way. Bookல இருக்கக்கூடிய questions first முடிச்சிருங்க. அதுக்கப்புறம் MTP RTP questions, that is enough. உங்களுக்கு ட்ரேடிங் அக்கவுண்ட் கொடுத்திருந்தா P&L பேலன்ஸ் ஷீட் போட தெரியும் இல்ல கண்ணா? அவுட்ஸ்டாண்டிங் ப்ரீபெய்ட் இவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணுமே கிடையாது அதுல. பட் ஐ ஸ்ட்ராங்லி அட்வைஸ் யூ டு பிராக்டிஸ். அமால்கமேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணி முடிக்கும் போது அடுத்த ஸ்டாண்டர்ட் போவோம் இல்லைங்களா? அப்போ பார்த்தீங்கன்னா வீக்லி ஒரு 3 ப்ராப்ளம் சண்டே சாட்டர்டே முடிச்சிருங்க. அப்பதான் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் என்ன வந்து கேட்டுக்க முடியும். Are you all listening with me? So as of now the conclusion is preparation of financial statement you have to prepare because it's a 11th 12th syllabus. Hello? என்னப்பா போட்டிங்கன்னா அதுல இருக்கக்கூடிய issues I will be discussing with you. Now, so the another big chapter அப்படின்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா amalgamation, அது முடிஞ்சதுன்னா internal reconstruction கொஞ்சம் 2 கிளாஸ் தான் அதுக்கு. அதுக்கப்புறம் CFS. இது முடிஞ்சதுன்னா பெரிய சாப்டர் எதுவும் கிடையாது. லைக் கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட், பைபேக் அண்டால் வெரி ஸ்மால் ஒன் ஒன்லி. புரியுதுங்களா சார்? ஃப்ரம் வேர் ஐ வில் கெட் 60 மார்க்ஸ் கொஸ்டின் சார்? amalgamation or internal reconstruction, damn sure 160 mark question. CFS
minimum 10 to 12 marks question. Branch account, again 12 to 16 marks. This is fixed. Amalgamation or internal reconstruction. Note that point. Amalgamation or internal reconstruction 16 marks. CFS 10 to 12 marks. Branch account 12 to 16 marks. Preparation of financial statement again 12 to 16, but I am expecting that there won't be big question from that. ஏன்னா ஓல்டு சிலபஸ்ல இது வந்து குரூப் 1ல இருந்தது. preparation of financial statement. குரூப் 1ல கேட்கறதுக்கு சாப்டரே கிடையாது. புரியுதுங்களா? குரூப் 2ல தான் அமால்கமேஷன், இன்டர்னல் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன், பார்ட்னர்ஷிப், சிஎஃப்எஸ், பிரான்ச் இந்த மாதிரி நிறைய இருந்தது. ஓகேங்களா? பிரான்ச் ஐ திங்க் குரூப் 1 நினைக்கிறேன். அப்ப குரூப் 1ல எதுவுமே இல்லைங்கிறனால என்ன பண்ணாங்க? preparation of financial statement வந்து 16 மார்க்ஸ் கேட்டுட்டு இருந்தான். I don't think that in the new syllabus you will get a question, but old syllabusல definite question 12 to 16 இதுவரை கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. அதனால லைட்டர் வேல விட வேண்டாம். நியூ சிலபஸ்ல வராதுங்கிறது என்னுடைய பர்சனல் ஒப்பீனியன், பட் யூ ஹேவ் டு வெயிட் அண்ட் see the institute. ஏன்னா you have so many other area to test. புரியுதுங்களா? But preparation of financial statement, who has to prepare? You have to prepare yourself very soon, so that if you have doubt we can have a discussion to that area. So make sure that you are going to do that. So another 2 big chapters எடுத்துட்டீங்கன்னா மொத்தம் 3, அதுல பிரான்ச் முடிஞ்சது. இன்னும் என்ன இருக்கு? 2 இருக்கு. அதுல எது இருக்கு? அமால்கமேஷனும் இன்டர்னல் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் இருக்கு. Do you all agree with me? Yes or no? So now we are starting with amalgamation. We'll start with amalgamation. இன்னைக்கு வந்து கான்செப்ட முடிச்சிடலாம். என்ன முடிச்சிடலாம்? கான்செப்ட் முடிச்சிடலாம். So that Monday morning we'll start and work out the problems. Are you all okay with that? என்னப்பா yes or no? Concept it will take minimum 3 to 3.5 hours time. To understand the concept itself will take 3 hours of time. High level of attention also is required. Understood? இல்லைன்னா எவ்வளவு மார்க் போச்சு? 16 marks. Understood? Okay. Now 5 minutes break. 5 minutes break. We will accommodate those students also. After 5 minutes we will start with this chapter. Thank you.